So here we go again, guys. Good morning. Let's pray together before we start the lesson. Dear Father in heaven, we are ready to begin our English lesson. Please help us to understand the lesson well. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. So, kita sudah selesaikan chapter 5. Ya, hari ini kita mulai masuk ke chapter 6 tentang pekerjaan atau profesi dan kegiatan sehari-hari dari seseorang. Ya, let's see the pictures on page 1 to 7. See here di latar depan ya tertulis tujuan pembelajaran bab ini. We will learn to ask for and give information related to actions or functions of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi kita akan mempelajari bagaimana bertanya dan memberikan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan atau fungsi dari orang, seseorang atau binatang atau benda-benda untuk menentukan to identify, untuk mengenal identitas seseorang, untuk criticize, untuk mengkritik seseorang, atau untuk memuji mereka. Let's see here. The title of this chapter is here. We love what we do. Kami menyukai apa yang kami lakukan. Jadi kalau kamu mengerjakan sesuatu, kamu harus mengerjakannya dengan sukacita. Ya. Then what do you see in this picture? There are 5 pictures. Here there is a farmer, and there is a teacher, there is a mother, there is a surgeon or a doctor, and there are students in the classroom. Do you know what does a farmer do? Here a farmer grows rice. And do you know what does a teacher do? A teacher teaches. And what does a mother do? A mother takes care of her children, loves them, and teach them, and so much more. And what does a surgeon do or a doctor do? A doctor takes care of patients. Jadi seorang dokter merawat pasiennya. And what do the students do? Students go to school and learn something. So that's it. Let's continue to page 1 to 8. Here we go. Yeah, there is a conversation. Let's read. You practice also reading after me. You listen to me first. I will read it slowly. Saya akan membacakannya dengan pelan. Kamu boleh mengikutinya, belajar berlatih membaca sendiri di rumah. Ya, mari kita lanjutkan. Here, in an English class, di kelas bahasa Inggris, Miss Mutia, students, and then Benny, Dayu, Lisa, Udin, and Edo. Alright. Good morning. Good morning, Miss Mutia. Today we are going to learn about jobs and professions. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan dan profesi seseorang. Benny, what does your father do? Benny, apa yang ayahmu lakukan? My father is a farmer. Ayah saya seorang petani. He plants and grows rice. Ia menanam dan menumbuhkan padi. That's great. Wah, luar biasa. How about you, Dayu? What does your father do? Bagaimana dengan kamu, Dayu? Apa yang ayahmu lakukan? He is a teacher. Dia seorang guru. He teaches mathematics,
in junior high school. Ia mengajar matematik di SMP. That is wonderful. Wah, bagus sekali. Lisa, how about your mother? Lisa, bagaimana dengan ibumu? What does she do? Apa yang dia lakukan? She's a housewife. Dia seorang ibu rumah tangga. She takes a good care of us and our house. Ia merawat kami semuanya dan merawat rumah kami juga. That's excellent. Wah, bagus sekali. What does your mother do, Udin? Apa yang ibumu lakukan, Udin? She is a surgeon. Dia seorang ahli bedah. She performs operations on her patients. Dia melakukan operasi pada pasien-pasiennya. That is excellent. Itu juga bagus sekali. How about you, Edo? What do you do? Bagaimana dengan kamu, Edo? Apa yang kamu lakukan? I am a student. Saya seorang pelajar. That's good. Betul. Now, sekarang, do you want to know what your other friends' parents do? Apakah kalian mau tahu tentang apa yang orang tua teman-teman kalian lakukan? Yes, we do. Ya, kami mau mengetahuinya. That's it. So let's continue to page 129. See this? On page 129, kalian akan belajar melengkapi tabel yang di sini di buku kalian ya, di halaman 129 tentang membuat pertanyaan dan jawabannya berdasarkan percakapan di halaman 128 tadi. Supaya kamu nanti jadi tahu bagaimana bertanya dan juga menjawab tentang kalau ditanyakan tentang pekerjaan. Ya. So let's see. Contohnya nomor 1. Look at the table. This is about Benny. Ya, the question is, Benny, what does your father do? Kalau kita lihat tadi kembali ke percakapannya, ada bagian yang ditebalkan ini, what does your father do? Itu pertanyaannya. Ya, jawabnya apa? My father is a farmer. He plants and grows rice. And the second, how about you, Dayu? What does your father do? He is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. Selanjutnya nomor 3, 4, 5 sampai selesai. Kamu boleh mencoba nih pertanyaan untuk Lisa, ya, pertanyaan untuk Udin dan pertanyaan untuk Edo. Kemudian bagaimana jawabannya. Saya harap kamu mengerjakannya. Minggu depan kita akan mendiskusikannya melalui Google Meet. So next, let's see page 130. Oh, ini kita lewati dulu karena ini berhubungan dengan pembentukan grup-grup ya, karena kita masih sendiri-sendiri kan jarak jauh. Let's continue some more to the page 134 ya. This is another conversation. Tapi ini bukan tentang pekerjaan, melainkan tentang apa yang kamu lakukan sehari-hari, setiap hari. Ya, sekali lagi saya akan membacakannya dan kamu akan mendengarkan. I will read it slowly. Saya akan membaca dengan pelan supaya kamu bisa mengikutinya. So let's start. This is the conversation between Siti and Benny ya, in the classroom. Good morning, Benny. Good morning, Siti. How are you today? I'm doing very well. You arrive very early. Do you arrive early every day? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Dayu is not here. She's late. Don't worry, I will help you clean the classroom. Thank you, Siti. You always help other people. You are welcome, Benny. Saya terjemahkan. Selamat pagi, Benny. Selamat pagi, Siti. Apa kabar kamu hari ini? Saya baik-baik saja, kata Siti ya.
Kemudian Benny bilang, kamu tiba di sekolah pagi sekali. Apakah kamu tiba pagi-pagi sekali setiap hari? Kemudian jawab Siti, ya, saya selalu datang ke sekolah pagi-pagi sekali. Saya pergi dari rumah jam 6. Saya tidak mau terlambat. Benny, kenapa kamu membersihkan kelas sendirian? Dayu belum ada di sini, dia terlambat. Oh, jangan khawatir. Saya akan menolongmu membersihkan kelas. Terima kasih Siti, kamu selalu suka menolong orang lain. Sama-sama Benny. Next, page 135. There is another short conversation. At Dayu's home, the conversation between Dayu and Udin. Dayu first, let's study together again tomorrow. Mari kita belajar bersama lagi besok. Do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Yes, I do. I always study every day. Iyalah, saya belajar setiap hari. That's why you always get good grades. Oh, makanya kamu selalu dapat nilai bagus. You always study every day, karena kamu belajar setiap hari. I do, and I enjoy it. Iya memang, dan saya menyukainya. Next, at school, this is the conversation between Edo and Lisa. Edo first, Lisa, let's jog tomorrow morning. Lisa, mari kita jogging besok pagi. What time? Jam berapa? At 6 a.m. Jam 6 pagi. Okay. Do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu jogging setiap minggu? Not only on weekend. Gak hanya setiap minggu. I usually jog 3 times a week. Saya biasanya jogging 3 kali seminggu. That's why you always look very fit. Makanya kamu kelihatan sehat. Thank you, terima kasih. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. Saya akan ada di rumahmu jam 6 pagi besok. Ya. Sampai jumpa. See you Edo. Sampai jumpa besok. So that's all the conversation. Next we continue. Still there is another conversation in the classroom again between Siti and Benny. Siti bilang begini, guys, let's go to the park this weekend. Teman-teman, mari kita pergi ke taman akhir minggu ini. That sounds a good idea. Kedengarannya bagus. Yes, let's go there on Saturday. Ya, yuk kita pergi ke taman itu hari Sabtu. I love the park. Saya suka taman itu. I always go there every afternoon. Saya selalu ke situ setiap sore. I'll go with you guys. Ini Udin ya menyaut. Saya ikut dong. Ya, Edo, will you join us? Terus tanya Edo, apakah kamu mau gabung? Of course I will. Udah tentu saya mau. Now another conversation in the classroom. Between Edo and Benny. Benny, let's go to school early tomorrow, so we can study together before the English test. Benny, ayo kita ke sekolah pagi-pagi besok, supaya kita bisa belajar sama-sama sebelum tes bahasa Inggris. I'm sorry, I can't. Wah, maaf, saya nggak bisa. I help my mom wash the dishes before I go to school. Saya membantu ibu saya mencuci piring sebelum saya pergi sekolah. Do you always help your mother every morning? Apakah kamu selalu menolong ibumu setiap pagi? Yes, I do. Iya, memang. I always help my mom whenever I can. Saya selalu menolong ibu saya kapanpun saya bisa. That's great. Wah, bagus sekali. Hey, let's study together this afternoon. Kalau begitu kita belajar bersama sore ini. Ya, we don't need to wait until tomorrow. Kita nggak perlu menunggu sampai besok. Yes, sure. Oh, ayo aja. That's a good idea. Bagus sekali. Ya. So that's all the conversations.
Jadi hari ini kalian banyak berlatih berbicara ya. Bagus sekali karena nanti kalau ada ujian praktek kalian sudah reading, kalian sudah semakin lancar. Okay, people, that's it for today. Saya tidak memberikan tugas, tapi tugasnya adalah kalian latihan reading, latihan intonasi, latihan pronunciation ya, supaya kalian semakin lancar. So next week let's have Google Class meeting. Minggu depan saya merencanakan akan mengadakan Google Class meeting, tapi tentunya antara 71 dan 72. Kalau bergabung terlalu banyak ya, nanti saya pikirkan. And we will discuss the exercise yang kamu kerjakan di halaman 129 tadi. So let's close. Let's pray together. Ya, ingat ini di chapter 6. So let's close. Dear Father in heaven, we have finished our English lesson. Please help us to remember the lesson well. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. So, now I'm going to show you bagaimana susunan doa. Kalau kamu latihan berdoa, diminta ya. Ini dia, look at this. Saya tunjukin, kalian bisa catat dan tulis. Nih, pembukaannya adalah seperti ini. See here. Ya, Dear Father in Heaven. Ini kalau pembukaan, kamu boleh hafalkan. Kemudian kalau penutupnya kamu boleh lihat ini ya. Dear Father in Heaven, we have finished our English lesson. Please help us to remember the lesson well. Ya, kamu boleh catat, kamu pelajari. So see you next week. Have a beautiful day. God bless you.